So we're boom, boom. Now, I play football, and what I used to say is 11 is 1. 11 is 1. 11 is 1. 11 is 1. Ha, ha, ha. 11 is 1. 11 is 1. 3 more. 11 is 1. 11 is 1. 1 more. 11 is 1. Bring it in. Bring it in. Here we go. 1, 3. It's 11 is 1. 1, 2, 3. 11 is 1. So, Freunde. Es ist historisch, das darf man leider so sagen. Ja, wir hatten das erste Mal die Jungs von WeckMethod am Start, hier in Erklärt im T2. T2 ist übrigens eine Physiotherapiepraxis, sieht aber aus wie ein absolutes Endgegner-Gym. Ja, da trainieren auch sehr viele Profisportler. Deswegen liebe Grüße an Katrin und Lena. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir da jammen durften. Da werden wir übrigens auch im August sein mit Zach Couples. Wiederum eine absolute Größe in seinem Feld. Da könnt ihr einfach mal unten in der Videobeschreibung abchecken, was er da genau macht. Will ich nämlich jetzt erstmal gar nicht drauf eingehen, weil es geht ja um die WeckMethod. Und Elias Brocker, einer der Jungs, der die WeckMethod mit nach Deutschland gebracht hat, offensichtlich, weil er hat das Ganze initiiert. Und ihm ist auch die ganze Methodik dahinter und das ganze Rope Flow Thema und Landmine University, also Landmine Training halt super wichtig. Und ihm haben wir zu verdanken, dass wir David Weck und Christopher Chamberlain am Start hatten. Und es war halt einfach mal super geil, solche Virtuosen zu erleben. Ich bin ganz offen, als ich David Weck in den Social Medias sehen durfte, ja, erleben durfte, war mir eine Sache klar. Der hat schon einen Plan von Bewegung, aber der Typ ist mir so wild, ich finde den abstrakt. Ich glaube, der eine oder andere wird mir da auch beipflichten. Ihn aber dann mal live zu erleben, wie der Typ brennt. Ja, klar hat er einen an der Waffel, er ist völlig verrückt. Ja, aber er brennt für seine Sache. Er ist unfassbar motivierend. Er ist sehr, wie sagt man da, bescheiden tatsächlich. Er ist sehr bescheiden. Weil er sagt halt auch, ne, obwohl das Ganze halt auch seinen Namen trägt, die WeckMethod, er sagt halt, es geht nicht um uns. Wir sind nicht die Spitze der Bewegungsevolutionskette, sondern wir sind nur das Fundament. Ja, ihr seid diejenigen, die da was bewegen draußen. Und das fand ich echt krass. Und wo die beiden mich natürlich auch im Sack haben, bin ich auch ganz offen. Ich meine, ich habe einige Sachen schon durchgearbeitet in meinem Leben. Ja, ich bin seit beruflich 2001 in der Fitness zu Hause, also auch schon knappe 25 Jahre. Ich habe viele Bücher gelesen, viele Workshops besucht und ich habe einige Konzepte durchgearbeitet, einige Perspektiven auf Bewegung. Da gibt es einige Methoden, da bin ich seit Jahren dran und habe sie immer noch nicht verstanden. Und hier ist es halt eben so, ich habe zumindest an einem Wochenende, schon am ersten Tag verstanden, worum es eigentlich hier geht. Das findest du in der Fitnessbranche so gut wie gar nicht. Ja? Dass du da eine Idee auf Bewegung hast. Keine Idee muss alles erklären können, das muss man dazu sagen. Ja? Eine Idee bzw. eine Perspektive auf Bewegung, die etwas so Komplexes wie menschliche Bewegung so stark runterdestilliert, dass du aber den größten Benefit hast mit wenig intellektuellen Hürden. Und das ist großes Kino, Leute. Weil wir werden sowieso nie alles verstehen über den Körper. Deswegen muss man auch bei diesem ganzen Evidenzthema ein bisschen aufpassen, wo man immer so schnell den Eindruck bekommt, okay, wir sind schon am Ende der wissenschaftlichen Beobachtung. Nein, wir sind am Anfang. Deswegen gibt es so viele Möglichkeiten da draußen noch, die entdeckt werden dürfen. Und deswegen braucht es manchmal solche Menschen wie den David Weck, ja, der so crazy ist, dass vielleicht einfach mal alternative Dinge entdeckt werden, gesehen werden, wie auch immer. Auch schön zu sehen, ja, dass Christopher Chamberlain einfach so ein schöner, geiler Ruhepol ist, ja, zum David. Ja, der ist sehr besonnen, sehr ruhig, sehr entspannt, sehr gelassen, ja, sehr strukturiert. Und das ist halt eben geil. Diese beiden Extreme in einem Raum zu erleben. Und das passt auch zu dieser Methode, weil sie wollen auch sie leben von der Polarität. Und mit der Persönlichkeit kommt es auf jeden Fall ganz klar zur Geltung. Und man merkt auch, es könnte nicht funktionieren mit nur einer der beiden Personen. Ja? Mit Christopher vielleicht schon eher, beim David wird es wahrscheinlich dann ein bisschen zu wild, aber gerade die beiden zusammen,
das hat Power und das hat echt Spaß gemacht zu erleben. Und auch geil zu erleben, welche Leute es anzieht und wie ehrfürchtig diese Menschen sind, ja, und bereit sind. Und da hatten wir alles dabei, das musst du dir mal überlegen. Wir haben Osteopathen gehabt, Physiotherapeuten, Coaches aller Art. Und alle standen da wirklich durch die Bank weg, nickend. Ja, geil, du bringst es auf den Punkt. Ja? Und es geht hier auch mal um Bewegung, das fand ich auch sehr erfrischend. Und nicht nur um das ganze Rumgenörde. Ja? Weil auch hier, ich meine, die Basis von dem Konzept, oder davon wurde zumindest sehr stark beeinflusst, ist The Spinal Engine von Sergej Krakowetzki. Ja? Auch ein Nerdbuch. Aber die haben es geschafft, so runterzubrechen, dass man mit den wenigsten Grundprinzipien einfach versteht, worum es geht. Und dann kann man einfach machen. Und darum geht es ja. Wir wollen Menschen in die Bewegung bringen und nicht denen erstmal irgendwie ein halbes Studium aufschwatzen, ja, damit sie dann in die Wirkung kommen. Und das finde ich echt geil. Und deswegen, allein schon deswegen haben die mich im Sack, bin ich ganz offen. So ein paar Grundprinzipien erkläre ich im Blog. Lest dir den nochmal durch, da gibt es nochmal so ein paar extra Insights. Findest du hier unten im Video. Ja, ansonsten destilliere ich nochmal ganz kurz meine Eindrücke. Am Ende des Videos gibt es übrigens auch nochmal so eine kleine Zusammenstellung dessen, was da so passiert ist. Es wird aber nochmal ein größeres Video geben, allerdings wird das ein bisschen dauern, bis das geschnitten ist. Was ich halt eben geil finde, ist, dass Bewegung auch vor allen Dingen aus dem evolutionären Kontext betrachtet wird. Wo kommt der Mensch her? Ja, wofür ist er gemacht? Gehen, laufen, werfen, das spielt hier eine riesige Rolle. Dann sieht man zum Beispiel auch Analogien zu anderen Konzepten, Functional Pattern zum Beispiel. Da geht es auch um Gehen, Laufen, Werfen. Ach, geil. Oder PRI, da geht es vor allen Dingen auch um Gehen. Ja, Gehen und Atmen. Wobei hier ging es auch um Atmung. Und bei FP geht es auch um Atmung. Alle erklären es ein bisschen anders, weniger oder unterschiedlich, aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber daran erkennst du schon, jeder hat seine eigene Wahrheit, die oft eine gewisse Überschneidung hat mit anderen Konzepten. Und wenn du diese Überschneidungen erkennst, dann weißt du, ey, alle sind auf dem richtigen Weg. Schwierig wird es dann nur, wenn dann halt gewisse Methoden, und ich bin da auch ganz offen, FP, ja, hatet ganz gerne mal über Krafttraining, Powerlifting, dies, das. Und David Weck sagt sogar mit seinem Konzept, ey, das hat sogar seine Berechtigung und wir erklären dir auch warum. Weil durch die Art und Weise, wie sie Bewegung beschreiben, hat jedes Spektrum seinen Platz verdient. Und wenn du das verstanden hast, ohne daraus eine Wissenschaft zu machen, ist das einfach nur geil. Du musst einfach nur verstehen, bilaterale Geschichten, also da die Klassiker aus der Fitnesswelt, ja? Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben und, dass man selbst da mit gewissen Spektren arbeiten kann. Ja? Die nennen das dann External Torsion Line und Internal Torsion Line. Ja? Das will ich jetzt gar nicht großartig ausführen. Doch, können wir kurz machen. Zum Beispiel External Torsion Line. Das Bankdrücken vom Powerlifting. Ja? Da siehst du die teilweise komplett im Hohlkreuz und pushen da. Es ist ja eine Bewegung, die offensichtlich in diesem Sport in irgendeiner Form ja eine Berechtigung hat, sonst würden sie es nicht machen. Ja? Ob die gesund ist, ab gewissen Lasten, das lassen wir mal außen vor. Aber die Tatsache, dass hier mit gewissen Kraftlinien gearbeitet wird, dem widerspricht quasi David Weck nicht. Was die eher machen ist, okay, wir sind jetzt auf dem einen Extrem des Spektrums, dann gucken wir uns mal an, wie das andere aussehen könnte. Und das ist vor allen Dingen das, und das kennt ihr vielleicht auch viel von dem, was auch MTMT macht, eher Neutralität in der Körpermitte, Thema Stack. Ja? Also wir reden dann gar nicht vom Flex an sich, also von der Beugung, sondern wirklich eher Spannung vorne wieder zu erzeugen. Ja? Eher sich hinten den Raum zu machen, als ob man vorne irgendwas Großes umarmen wollen würde. Ja? Und wenn wir schon bei diesem Thema Neutralität sind, dann zum Beispiel beim Bankdrücken, das wäre jetzt das Gegenextrem, die Beine hochnehmen oder irgendwo draufstellen. Das Becken kippt dann wieder so ein bisschen nach hinten, dass die Wirbelsäule zumindest gerade ist und nicht in die Hyperextension geht. Und dann machst du hier deinen Push. Ja? Und dann nicht nur aus der Brust heraus, sondern du gehst wirklich daher und machst so einen Reach. Ja, bring den Serratus mit rein und. Und das ist halt geil. Das heißt, dann müssen wir nicht sagen, ja, diese Bankdrückgeschichte von den Powerliftern ist Blödsinn. Nein, ist es nicht. Du musst halt eben gucken, welche Reize bekommt dein Körper, wenn du Powerlifter bist und machst halt diese Art von Bankdrücken. Vielleicht könnte das andere Spektrum für dich total gewinnbringend sein. Und das finde ich halt super charmant. Und solche Beispiele sind wir mehrfach durchgegangen. Und das ist halt eben geil, wenn du dann plötzlich siehst, boah, da ist ein Konzept, was sich nicht verzettelt, sondern eher viele andere Konzepte mit auf dem Zettel hat oder Perspektiven auf Bewegung. Das ist halt geil, Leute. Ihr merkt schon, da bin ich so euphorisiert. Das finde ich charmant. Was ich auch geil finde, also Rotation spielt hier natürlich eine riesige Rolle, aber was sie halt eben auch machen, ist die Seitenneigung. Also die nennen das dann halt Coiling Core, ja, bedeutet Lateralflexion. Dieser Bewegung einfach deutlich mehr
Bühne zu geben. Und das beobachte ich bei mir, gerade bei dem Thema Skoliose sind diese Bewegungen in dieser Ebene, in der Frontalebene halt super spannend. Aber auch das, was du draußen siehst, ich meine, unser Alltag ist in der Regel bewegungsarm, selbst wenn wir Sport machen. In dieser Ebene sind wir tatsächlich nicht sehr stark, wir haben nicht sehr viel Kontrolle und die gehen da sehr stark rein. Das ist das einzige Konzept, was ich kenne, was sehr intensiv reingeht. Das machen auch andere Konzepte, das muss ich dazu sagen, aber die gehen da sehr intensiv rein. Ja? Wo ich es vielleicht am Ansatz erlebt habe, war, nicht nur am Ansatz, die machen das auch relativ stark, ist Functional Pattern. Ja? Und wo habe ich es natürlich dann leibhaftig erlebt? Bei den Jungs von Körperbau und Lemgo, liebe Grüße gehen raus. Die haben mich da auch extrem zerlegt. Und es hatte tatsächlich, da denke ich noch an eine Übung, auf der einen Seite machst du quasi so ein Latzug-Geschichte und auf der anderen Seite machst du einen Press. Ja? Und das macht ja, und dann spielst du halt eben mit der langen Seite, mit der kurzen Seite, das ist auch ein Coil. Und dann gehst du in die Gegenbewegung rein und das hat so viel geöffnet bei mir, allein schon, dass die damit extrem arbeiten. Ja, mit diesem auf der einen Seite schließen, auf der anderen Seite öffnen und umgekehrt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es extreme positive Vorteile haben kann, auch für starke Asymmetrien. Oder jeder von uns hat ja Asymmetrien. Geil, wirklich einfach nur geil. Und was viele vielleicht nicht wissen, wenn ich in eine Lateralflexion reingehe, in diese Seitenneigung, in dem Fall jetzt mal, mache ich das nach rechts, dann rotiert die Wirbelsäule nach links. Ja? Das heißt, wir haben schon bei dem Thema Lateralflex, haben wir Rotation mit drin. Voll geil eigentlich. Und wenn wir das auch noch kombinieren, dann kannst du davon ausgehen, dass wir die Wirbelsäule auf eine Art bewegen, wie wir es im Alltag kaum haben. Und ich gehe einfach stark davon aus, dass das einfach jedes weitere System positiv beeinflusst. Nervensystem, Lymphfluss, also Lymphsystem, Herz-Kreislauf-System und. Ja, weil da ist so viel Bewegung drin. Und wenn wir auch noch das Verständnis Atmung mit reinbringen und Expansionsräume, Leute, dann ist das quasi gefühlt, jetzt übertreibe ich natürlich ein bisschen, die eierlegende Wollmilchsau. Und was mich auch sehr stark beeindruckt hat, das muss ich auch nochmal sagen, das war ein Satz, das war David Weck, glaube ich, relativ beiläufig erwähnt, so dieses, das Wichtigste ist Atmung, weil das können wir nur ein paar Minuten ohne, da sind wir weg vom Fenster. Danach kommt Bewegung, wie Springen, Gehen, Laufen, Krabbeln, Klettern. Warum? Jetzt müssen wir natürlich so ein paar Jahrtausende zurück, oder noch nicht mal ein paar Jahrtausende, wahrscheinlich 2 Jahrhunderte reicht schon, die Uhr zurückdrehen, weil um erstmal essen und trinken zu können, muss ich mich bewegen, weil ohne Bewegung komme ich an diese Ressourcen nicht dran. Und das stimmt. Gut, heute muss ich auch zum Kühlschrank gehen oder zum Supermarkt gehen, aber ich habe natürlich nicht bei weitem diesen Energieaufwand, wie das ursprünglich mal war in unserer natürlichen Version von Mensch. Heute hat sich das eher umgedreht. Ne? Wir essen, wir kommen relativ schnell und Energie sparen an Essen dran und dann machen wir sowas wie Fitness, ja, um Kalorien wieder abzubauen. Also das ist schon ein bisschen wild, ja, was wir Menschen da so machen. Aber anderes Thema. Also der Lat-Coil, mega spannend. Head over Toe, ja. Was ist damit gemeint? Im Prinzip die Fähigkeit, auf einem Bein stehen zu können. Weil als Zweibeiner, da machst du dir vielleicht so keine Gedanken drüber, sind wir aber eigentlich Lebewesen, die viel Kontrolle haben müssen auf einem Bein. Ja? Warum? Wenn ich Meter machen möchte, muss ich ja ein Bein vom Boden lösen, um einen Schritt machen zu können. Das heißt, in dieser Phase, wo das eine Bein schwingt, stehe ich auf einem Bein. Und da passiert mechanisch so viel wilde Sachen. Ja, ein Hip-Shift in die Standbeinseite rein. Ja, das Becken stabilisiert, ja, die Körpermitte rotiert dann auf diesem Bein und. Das ist schon heftig. Und in dieser Methode hat das halt einen ganz großen Platz verdient. Da macht sich so keiner Gedanken drüber. Aber die Balance auf einem Bein stehen und wie der Körper sich darüber organisiert, ist eine der Grundprinzipien, die du halt hier wiederfindest. Ja. Und das finde ich halt so charmant. Man muss ja nicht irgendwie das Rad neu erfinden, sondern sich einfach nur die Natur anschauen, gucken, wofür sind wir gemacht und dann let's go. Ich glaube, das Wichtigste im ersten Step ist jetzt erstmal gesagt. Wir werden da wahrscheinlich, also Elias und ich, mit Sicherheit euch ein paar Sachen mal vorstellen. Wer nicht warten will, der checkt bitte die Seite ab von Elias, rotationstraining.de. Da sind schon geile Sachen drin, wo du einfach nur wachsen kannst. Und das ist mir schon gestern aufgefallen, ne, als ich beim Training war. Die Tatsache, dass ich jetzt mit neuen Spektren meine Bewegungen aufwerten kann. Ja, und die sagen ja auch hier, every rep stronger. Ich gehe da ganz stark davon aus, weil ich bin ein Fan von der Körpermitte, die zu stärken, zu mobilisieren.
Also mit mobilisieren meine ich beweglich machen, vor allem im Kontext von Atmung und trotzdem in der Lage sein, gleichzeitig Widerstand zu widerstehen oder Widerstände überwinden zu können, dass du einfach hier grundsätzlich stärker wirst. Und das ist übrigens noch eine Sache, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, die mich extrem beeindruckt hat beim Chris. Ultra starker Rumpf. Und egal, welche Pose er eingenommen hat, welche Bewegung er gemacht hat, egal unter welcher Last, er hat immer easy gesprochen. Das heißt, jede Pose, jede Bewegung, egal mit welcher Last, hat er besessen. Also mit besessen meine ich, würdest du anfangen in gewissen Posen, du kennst das, anfangen extra Druck aufzubauen, ja, dann bedeutet das, dein System muss mehr Spannung aufbauen. Aber, und das ist halt das Verrückte, wir haben ja hier eine Teilung des Hoheitsgebiets. A, wird hier Bewegung initiiert aus der Körpermitte, gleichzeitig passiert hier Atmung. Atmung braucht Raum. Ich kann nicht die ganze Zeit dicht machen, sondern ich muss aufmachen, ich muss fließen können. Und wenn ich aber beides kann, Spannung halten und trotzdem so weich sein können, dafür brauche ich halt richtig Kraft, das muss man dazu sagen, um gleichmäßig, egal in welcher Position ich bin, atmen zu können. Das ist in meinen Augen absolute Elite. Ja? Und das auch nochmal beim Chris gesehen zu haben und auch nochmal zu paaren mit meinem Verständnis von Atmung, dann wird natürlich klar, dass mein Kurs Power of Breath 3.0 um dieses Thema noch weiter geschärft wird. Das war mir schon klar am Anfang, aber so klar war es mir nicht. Ja, vor allen Dingen es mal live zu erleben, das ist schon crazy. Ne? Gut, gucken wir uns mal ein paar Bilder an und dann gibt es demnächst ein paar mehr Sachen in diese Richtung. Viel Spaß. So hard that they are not going to raise off. So if he goes up a quarter inch more, it's too far for that to stay down. So you go to limit where it's hard to keep them down, but they don't come up. So it's not like we're creating the leverage here, where he's doing like a sit-up. Yeah. Right? This is the integration of the perfect balance point where you're on that side of the balance point. We're trying to find length. So I'm not like crunching up. I'm trying to find like that long core. You wanna, if you can, sort of hang out here. You can do the full flat or stay here. This will all just change the intensity. But you should sort of start getting that like quake. So like everything will sort of like shiver when you're up in there. And I want you to experience like that long core and how weak it is and get that little shiver and start to learn how to breathe through that position. And again, that's what's cool about this, is this pressure is pushing up into you and you're reacting to the pressure and you still have this open side that can breathe, but the open side is also trying to like brace because it feels like it's gonna fall apart. So this is, again, really good thing for like hand balancing and athletes, like learning how to like function with that, like that tall, strong core, right? And breathing. You don't want anybody being like, yeah, and then, you're like, breathing. And then when we get to the RMT and coil of this one, I want to focus on a backside sort of position. So like when we did the bicycle crunch the other day, so when I'm in that position, I'm going to end up pulling in here and we're going to hold like this, or here, or whatever you want to do with your hands, pull a band. But this would be the idea, so moving about the center, and then we'll end up like RMT alternating like so. Okay. All right, let's pop in. Okay. So we're coiled. We should be experiencing that external torsion feeling, the one we felt on that extension over the bozu. Does everybody have that feeling? Yes. Yes? Cool. So it's the extension over the bozu. From here, we've got that. We're going to try to keep it. We're going to start steering the elbow nearer. Okay, near steer. Only go as far as you can retain it. Okay, then we bring it back in. Then we're going to go far steer. Only go as far as you can retain it. Then we're going to come back in. We're going to press out, near steer. You keep trying to act like you're opening a doorknob as hard as you can with your wrist extended. We pull it back in. We're going to do that again, but far steer. This one's much harder. All the far steer stuff's a little awkward. Then we bring it in, and then you're going to pick like one or two more points that just seem to make sense for you. Just sort of pick to be straight down, but you're not losing that sensation. Yeah, this is prepping us to recognize how I can actually do exercises that are emphasizing this core-driven movement. Okay, pause here. What you're gonna do, hook your wrist hooks. Roll the shoulder up and over and come to the front pocket with the elbow. It may have made you crunch. If you're crunched, sit up nice and tall.
We should be feeling the oblique now, okay? Totally different engine. We're internal torsion. We steer the elbow in. Keep that internal torsion. We steer the elbow far. Keep that internal torsion. We come back in, near with reaching distally, and then far reaching distally. And then we will do it a couple different locations. This could, if going overhead is really good to practice with this, because this would be like hanging, like on rings, going down. Okay, we're not done yet. We have this position. You're going to take, we're going to roll up and over, or let's go straight up like we're setting at volleyball, and we're going to pull it down onto the trailing leg or the backside coil. Okay, so we should feel that backside coil now, yes? It's all external, yes? Yes. Okay, we're here. We're going near steer. With close, we're going far steer, keeping it proximal, keeping that external. Come back near, extend out distally. Go far distally. Maybe pick one or two more kind of places to push. If you're somebody overhead presses, press overhead. Somebody dips, push down. Then we're going to take the wrist, roll it over, up and over at the shoulder and the elbow. Now we're in the oblique, yes? Okay, we're in the oblique. We steer near. We steer far. We go near and we distally extend. We go far and we extend distally. And we pick one or two more places. Overhead's a great place to explore. And then we get freedom. Try to come out. Right? Cool? So that's a really cool way. I had a guy like 39 dislocates before he came to me. And a big piece of it is every time he jumps to do something. Sie sprechen halt von Martial Science und ich glaube, du als alter Kampfsportler merkst halt, diese Verankerung ist einfach alles, ne? Dieser Intent. It has the longest, and now I get better at this, and if I get better at this, now I have that range, and so when he's having them do these, you know, isometrics, like that gives them the capacity to now be better integrated when they want to be in the center doing what they're doing. So it's the reciprocation of the polarities that enhances the other polarity. And it gives you the maximum bandwidth in between to do what's appropriate in the moment. Without thinking. Thinking is slow, you've lost if you're thinking. It's responsiveness. Bells and dumbbells and do stuff while you're rolling. And then we're going to learn something called framing. And just demo of all of it real quick, just so you can see. So hooking is, or wraps. We're gonna do wrist wraps today. We're gonna do the elbow wraps today, and we're gonna do shoulder wraps today. Then we're gonna play around with finger wraps, and it's all gonna utilize like the matador concept. So that's why I was saying that matador is really special to me. I feel like there's just so much opportunity for exploration and play that's rather simple that you can give a lot of flair to somebody's rope practice. Once we learn that finger hook or wrap, we're going to learn to pin. So we're going to learn to kind of get the other finger involved and pin it. So then we're able to create like an iso drawl in the rope while we're rolling, and we can spread that as wide as we like it. And then we're going to play around with using both those techniques to create an eyelet in the rope. And this allows me to like whip the rope out and keep this hand stationary if I so chose. And this is where I'll preset this up, and I'll hold kettlebells in my hand wrapped and keep that pinned out. And now I can create sequences where I'm like holding a kettlebell and rolling at the same time, which is just an interesting, fun practice, I think. So. Cool. And then we're going to do an assessment tool with this as well. That's the last time. So let's just kind of get flowy with your rope real quick. Just give me some good transition. Have the kettlebell with the thumb back, like that, okay? I'm going to step up and catch the kettlebell on the front side coil. Step down, set it there. I'm all on this side. Up, bring it to this side. All my weight's here. I can take that up, right? Here, here. Okay? We'll get that linear walk. Just a couple steps is good to get. Then you're going to work on, I'm here. Wait, how do I do it? We're going to step and catch, and then we're going to pivot and drop. We're going to step and catch,
you're going to pivot and drop. Step and catch, pivot and drop. Okay? I'm trying to just teach you guys how to get those full weight transfers. So now we're using load, which allows us to create linear progression on a sequence. And then we're going to combine it with the pulsar so we can retain speed and power. All right? So we're not going to just be standing here sort of like linearly and trying to strengthen my shoulders. We're going to be thinking about like an external task that this relates to, and it's going to end up turning into the idea of throwing a ball, right? This kind of play. And you'll see I'll get a lot more weight transfer and shifting in the feet. I'm sorry, the full range of motion one, so it's going to do this, it's going to go behind the back, and then it's going to go around. So everybody in this room will have that by the end of this afternoon. It's kind of a game plan. And what's really special about this is that shifting weight in it and the fluid work we're doing, we're going to try to get rid of the sound in all the movement we're going to do, okay? The sound is going to tell me something is loose. I'm not tractioning. I'm not getting everything to full length. And that is going to be a better cuer than you are going to be to a person, okay? Because it's going to meet them right in the moment, and they're going to make the micro adjustments to get the tool quiet that are going to help them, instead of you going, get your arm longer. And they're like, my arm's long. You know what I mean? Because maybe they need to do something that's not that, right? They just need to fiddle with it till it gets quiet, right? So like, can I get this thing in until it's like completely quiet, right? No sound. But if I got some sort of like shift going through it, something's lackadaisical and points of it are too, it's taking control of me. And at some point I'm gonna give out. Cool? So, first things we're going to do, we're going to kind of, when we play swinging elements, I mentioned we were going to play around with like the concepts with the rope. So we're going to start with, an underhand circle, which is going to be a backside coil and a split stance. Okay, so we're going to be doing this underhand circle, so it's pinky forward, pinky back. And we're going to try to get the club quiet. Some people, if the range of motion's off, it might cut at an angle, like if the shoulder's a little impinged. And or you might start noticing like you may not actually make it a shoulder circle and you might make it like an elbow circle. As long as it's quiet, we know it's pulling, and most likely you're going to be good. Then we're going to turn that very quickly into an underhand figure eight. I want you to note, see how I'm sort of letting my other arm follow the action? If my hand is just sort of like floating, it's going to feel really off, and it's going to like make the club not really know where to be. But if I'm getting that sort of vertical action and moving that, getting that, remember that slice up of the pinky we talked about with the underhand, it's going to feel real sharp, okay? This gets tiring pretty quick, so I really want to do just like, we're going to do the underhand one, and we're going to quickly just sort of transition into the figure eight when you're comfortable, and then we'll do the other side, and then we'll do the overhand series. I'll show that after, all right? Cool? Let's look at it. Just to remind me. Ich habe heute Nacht auch sämtliche It's your turn. Yeah. Oh, that's what I'm saying. Hi. Denk an dein Pokerface, ne? Sehr gut. I'm getting reps without reps. Nice. A ball in the hand of the next person. So we're moving. Right, left. Oh. Yep. More drop to the right now. I like what you did. So front or back one. Very nice backside foot. I know, it's back. See that? That's the back. Now I want more. This is where I want here to here. Get to this. Get to this one. Yes! That was better. Oh, it's different. One better. Right to left. Right to left. Yes! That's front to front. Front to front. We'll do front to back as well, and you do
front, that's what I said, the sequencing is going to start unlocking a lot of options. That's when we're doing these things beautiful. Don't wear yourself out. You're fixing it. This is how the line is. Get to the next sequence. I guess short switches. That's awesome. That's awesome. It gives you so much more time. Yes. And it's a simple little thing, but try to, that hand that touches the wall, try to turn it over. Because see, like if you were to bend your elbow like this, this is what happens. It's more of a weird spin. If I turn it over, now it's just that leg, okay? Then I'm going to lift up. I'm in that backside coil on that left side. I steer that elbow to the navel. I'm letting this one up and over until I'm starting to feel this right side coil. I draw down into that right side coil and then drop onto the right. Okay, I'm on the right. Now I step up. As I come up, I'm feeling balanced. I'm going to drive that elbow to the navel so I'm still balanced. I drop that left elbow down and on top of the left hip, and then in. The concept is that we never fall as an athlete. What we're doing is dropping into balance. The mission here is just trying to feel that coil and that transition of it. So this is the RMT. This is like moving through RMT super slow and controlled. Slow co-motion. Yeah. Slow co-motion. It's nice. It's not wrong to like rush to a position. So like if your body's not ready to hit every notch on the way up, maybe. So I can go here and out. Oh, nice. Here and out. So you sort of like present, and I'm able to keep that in my lats. Big cat. Compared to that, like that overhand. So it's an underhand crawl. Right? Underhand movement versus the overhand movement. So get in here. Let's do it. I need your help with tech support, Dave. 5, 4, 3, 2. We got it. Yay! We are forever coaches. I know we said it, but remember, okay, reach out. Your success is our success. You, me, we, and we is everybody. This is this for everybody, because who walks, okay? I don't even care if you don't walk. You can do rope flow in a wheelchair, and we got people doing it, right? What I'd like to say is that I owe Chris Chamberlain an apology. That's right. Now we're talking. No, what you just got is my sincere belief that Chris is the best trainer coach in the world that I've ever met, and he has taken my work and he has advanced the ball further than I could carry it. Okay, this would not be what it is. Still be great and the best, but it wouldn't be as deliverable, it wouldn't be as easy. If I taught this course, we'd have had a blast and you'd have left and you go, what the hell do I do now? So Chris, everybody, about face. All right, on the pedestal, because he deserves to be on the pedestal. Elias, I was saying Elias, he doesn't care, because he don't care. Tomato, pomodoro is the best tomato you can have. Thank you so much for everything. He organized this thing. All right, here we go. Oh, wait. That right there. This is what we created. It goes boom, and it ripples to every shore on the planet. It's
airplane for 11 hours and 7 minutes. Oh. And I'm going to be reflecting on this, and I'm going to be hoping that you post tag collab. Yes, sir. We're forever coaches. Forever coaches. Share your success. Ask questions. Share your insights. Bruce Lee. Absorb what is useful. That's WeckMethod. Discard what is not. That's a Paulo Freire. And add what is uniquely your own. We've already had it happen. We already had it happen. People say, oh, what if I do it this way? Chris, I love you. So that's our response. Okay? Think of it as this. We don't want to be here. We are here. Okay? We are the foundation. And the foundation is what supports the thing that's going to endure. All right? I'm about to cry. All right. Thank you guys so much. Thank you. We are the Southerners. Last thing. I want to get in a circle real quick. I'm in the center. Just sort of bounce around. Ready? Everybody remember the pulsar action? Right? I want you to do this. I want you to boom. All together, so we're boom. Boom. Now, I play football, and what I used to say is 11 is 1. 11 is 1. 11 is 1. 11 is 1. Ha ha ha. 11 is 1. 11 is 1. 3 more. 11 is 1. 11 is 1. 1 more. 11 is 1. Bring it in. Bring it in. Here we go. 1, 3. It's 11 is 1. 1, 2, 3. 11.